Museveni atuta bana Uganda tumanya tuta tumugema abange wabolina uwe akulakeyo manya ya muta wabolina bobe atema kengalo Museveni azinina wabolina bobe yakula mwenjala kataha ya taleka olumala bata basula musiko bagundireyo bannayuganda tuwakitibwa atutange mmese bannaddiini lwakyo bata tukoyo bata abakulembeze abalungi betwalonda lwakyo bajoga ng'ate balina abalonzi. Yes guys, hope you're getting me well. Thanks for joining in. Mwebale joining nga wena bagambye tujja kubeera ne always actually every day tujja kubeeranga ne highlights of the day tulabe because holiday that day kati ng'olwaliro bingi byetugenda okulaba ebi just like highlights of the day bisinga omanye bintu bingi bigwawo biyitirivu nnyo at a very terrible speed y'amaanyi nnyo eno movie webiranga movie edukira ku speed ya waggulu nnyo so bintu bingi bigwawo ebimu ne bigenda nga biri unnoticed so we shall always come to go through most of the highlights of the day nga batugendera okukola olwaliro naye tugira tuwuliriza akayimba kano ne bannabo okabya bamama ne batata obawambira abaana obasuulira mirambo toliko nansonyi tubuhabula tugoyo tuta kale twerwane. Okay, maybe sija kulinda kayimba kagweyo. Let's go deep into those highlights of the day. Bintu bingi bigulo olwaliro mubirabye ebimute mubirabye so byenzize tuyiteyitemu tulabate what we should expect tomorrow, the day after tomorrow, and then in the near future. Olwaliro mukirabye bulungi nti abakulembeze ba NUP nga bakulembeddwa mu president waffe Kyagulanyi Sentamu Robert aka Bobiwine bagenze Jinja for a retreat era nga yes the first day egenda kubeera ennaku bbiri, that is today and tomorrow, naye olwaleero aba followings up this retreat mulabye nti etambudde bulungi nnyo actually buli muntu avudde nayogera, that is our president Kyagulanyi, Joel Senyonyi, the spokesperson, the general secretary David Lewis Lungoya n'abalala abasigadde abayogedde mu wali babadde ba mayors, ba councillors, ba MPs n'abakulembeze ab'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo. Si abo bokka abali elected, even those that have positions or responsibilities under NUP ninga ba NUP I mean. So nawe baddeyo bulungi era n'enkya ogenda beeyongeza naye nga omukulembeze awadde speech ebadde nnungi nnyo. Omukulembeze waffe awadde speech ebadde nnungi nnyo abagimisinze musobola okugendayo ku platform yaffe ne mugifuna speech eyo simpaavu nnyo ya dakiika roughly half an hour dakiika nga 3 so speech ebadde nnungi nnyo gidownloading ogiwulirize ate era ogispreading all over naye ng'ekintu kyensinze oba kyahintinzeko ennyo okusinga kwe ku agambye abakulembeze baleme crashinga kwagala kufiitinga mu bifo bye babalondamu like an MP to try so much to fit in the position of an MP, to fit in the position of a mayor, okugula amasuti agebbeeyi, okugula emmotoka ezebbeeyi, amayumba agebbeeyi, because that's not what people power represents. That's not what the people want. Ayogedde bulungi nnyo abamisinze speech eyo musobola okuddayo ne mugiwuliza. Ekirala ekikoza mu olwaleero kwe kubeera nti Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga naye avuddeyo n'akola highlights oba na addressinga eggwanga okulaba nti
he updates the nation about the condition of the kabaka. Naye in my perspective nze njagamba yes, it's a good gesture. Era avuddeyo nanyonyola bulungi nti kabaka yalwala allergy, mbwira allergy ya muluma nti era kibadde kitutte ebbanga. Naye nze I don't know how you guys have taken it, but on my side I believe this issue has not been handled very well, because even the representation of the expression of the katikiro tebadde nungi, ndoza tamanyi communicating, tamanyi ku handling I don't know, he's not a good communicator. Kwabadde nga abadala, abadalinga, nga seka usesi bintu bi serious abisekeramu, because this is a very critical issue, this is a very critical matter. Zengamba yetagisa okwatibwa n'obwegenderezo obw'amaanyi, kuba kabaka wa Buganda si kabaka just wa Baganda, wabula kabaka wa Uganda. Ojja genda Mwacholi ojja kusangayo enguudo nga bazinikina eminzero na Mwenda Mutebi owokubiri, ojja genda Mwankole, ojja genda Busoga, ojja genda wa so kabaka representing Uganda kumpi yona. Nze ngamba nti balina okurivisinga, katika balina okurivisinga engeri gya communicatingamu n'abantu abayindanga ebibuuzi bababuuziza. Actually era olwaleero nyini amawulire amalala Baganda baffe abali mu South Africa, Western Cape, era nabo bavuddeyo never bavuddeyo in an organized way. Badde bambadde embugo, badde bambadde amakanzu, badde bambadde engoye z'ekinnansi ng'engoye za Buganda, nga balaga obutali bumativu engeri omukulembeze ow'ekitiibwa kabaka wa Buganda engeri ensonga eno gyeri nti tekwatiddwa bulungi. Baganda baffe bano basabye nti kabaka alina okugenda ajjanjabibwe wabweru wa Uganda. Babadde kambalegako bifaananyi bino banyiza bifuna wano mangu nnyo, I don't know, simanyi bansolo bifuna kandabe abamisinze live video eyo osobola ogenda ku Jbmuwonge 2 video eyo gyeri nga Baganda baffe bagezaako okulaba nti nabo bagatta eddoboozi babano wano. So we don't balaba bulungi. Let me remove this and then I do remove what? Okay, let me try to zoom in. Kandaboba nsobola okukola bwenti nzoominga in. I believe I can. Okay, yeah, those I've zoomed in. Osobola okulaba kankulage ku bifaananyi wano katono. Yeah, baba Baganda bakutte ebipande, abataka ba Buganda mututaase, bavuddeyo jajja Namwama, abalangira n'abambejja, mutaase omutanda, Katikkiro lekulira kati, abamu badde bakutte ebiriko tubanja kabaka waffe, abamu bagamba no one is safe, Jajja Namwama, Bwama, bavuddeyo. For sure they have made a statement, because this video has also gone viral. Wogenda ku reach yayo, wogenda ku bantu abadi spreading the anyway, bogedde bulungi, babadde baami bakulu, babadde bakyala bakulu, ng'ensonga gye boogerako bagitegeera. Babadde mu Western Cape, just like one of our comrades Buffalo Soldier Twitter Gambi today, abasajja n'abazaana ba Kabaka residing in Western Cape, South Africa, have expressed dissatisfaction with the Ssaabasajja Kabaka's situation and believe not enough has been done to ensure he gets better medical treatment and health care. So ekyo nakyo kibale kintu kikulu, kyemmanyi abamu mumisinze this highlight, mumisinze this session of South Africa who have taken to the streets to demand immediate action kulaba nti ekolebwa ku Kabaka. Then ekintu ekirala kwe kubeera nti United States is imposing visa restrictions on most of bana abasajja abeetabye mu kutyoboola eddembe ly'obuntu wano mu Uganda yaffe, abatemula Baganda baffe, abasiba Baganda baffe nga tebana kye bakoze. So actually I think let me read for you that right now. I have it as well. Yeah, here it is.
it says, imposing visa restrictions on Ugandans for undermining the democratic process. That is a press statement. Anthony Jbmuwonge, Secretary of State. This is the US Department of State. Eranga ekiwandiiko kino bakifumiza olwaleero, that is the 16th April 2021. Nga kigamba the government of Uganda's actions during the recent electoral process undermined democracy and respect for human rights. Today, I am announcing visa restrictions on those believed to be responsible for or complicit in undermining the democratic process in Uganda, including during the country's January 14 elections and the campaign period that preceded it. The government of Uganda's actions represent a continued downward trajectory for the country's democracy and respect for human rights as recognized and protected by Uganda's constitution. Opposition candidates were routinely harassed, arrested, and held illegally without charge. Ugandan security forces were responsible for the death and injuries of dozens of innocent bystanders and opposition supporters, as well as violence against journalists that occurred before, during, and after the elections. Civil society organizations and activists working to support electoral institutions and transport electoral processes have been targeted with harassment, intimidation, arrest, deportation, and suppress illegal charges and denial of bank account access. The government limited accreditation for international and local election observers and civil society, but those who were able to observe the process noted widespread irregularities before, during, and after the election, which have undermined its credibility. This electoral process was neither free nor fair. Nevertheless, we continue to urge all parties to renounce violence and respect freedoms of expression, assembly, and movement. The government of Uganda must significantly improve its record and hold accountable those responsible for fraud, election conduct, violence, and intimidation. The US government will continue to evaluate additional actions against individuals complicit in undermining democracy and human rights in Uganda, as well as their immediate family members. That is a very important statement. He says, as well as their immediate family members. So it continues to say, the United States also emphasizes that we strongly support the Ugandan people and will remain committed to working together to advance democracy and mutual prosperity for both our countries. That is a statement from the Secretary of State. Secretary of State Anthony Jbmuwonge. Kakati baganda bange abatira okubeera ku Twitter, abatira okubeera ku social media, abakola omulimu guno ogw'okulabisa Museveni mukola omulimu gwa manchu. The point nti gwe, you don't know guys what it takes oba what it means. Abantu bano bateekako visa restriction nga tebalina gye balaga. Oyinza okulowooza nti no United States yokayoka yekikoze, kati nno nkulaga nti nno ne Mugereza naye egenda kukola ki, naye egenda kibuukira nga tebalina gye basobola kuddukira. Ate si bo bokka, si Museveni yekka, si mukazi we yekka, si bano simanyi akina ono electoral commission boss ani omanyi sibaagalira ddala n'amanya gaabwe gambula mangu, bantama oyo byabakama. Simanyi erero, simanyi ba abo bona gwe bomanyi erinnya erikujjira kasita twogera ku violence, election fraud, human rights violation, lokekibona gwamanya gonna agakujjira mu mutwe simanyi mu akina muhozi. Si bwe bokka wabula bakazi baabwe, relatives baabwe, baganda baabwe, abaana baabwe bonna babajja kwabere affected. Ate si ekyo kyokka wabula ne sente zibatira okubeera. Manyi abantu bano babba ensi, esente bazitereka mu mawanga ago, ma business bagakola mu mawanga ago, bajja zifreezinga. Kuba ndabyeko wano tweet emwera omukulu Jeffrey Smith yali awandiseeko ku nsonga eno mabegako, that was way back in 2020. Era agambye nti it's always nice to see the policy recommendations you've advocated for come to fruition. Nagamba nti for more on what the US government should do to respond to escalating repression in Uganda, see this article I wrote in December before January's factual elections. That is this posting is in Washington. Is it
yeah, washingtonpost.com so regisangayo article yo mpamvu nnyo bulungi naye highlighting what the United States should do, and actually the US is starting to implement most of this. It says, first, Biden and his team should launch a comprehensive and prominently publicized review of all financial assistance to Uganda. Any humanitarian programs carried out by the Ugandan government should be redirected to third-party implementers, ideally local civil society groups, to ensure continuity of service to the Ugandan people. Importantly, programs that solely benefit the government of Uganda, especially military and security assistance, should be suspended until this review is complete. That was a suggestion Jeffrey Smith gave in the Washington Post. Firstly, Biden and his team should launch a comprehensive and prominently publicized review of all financial assistance to Uganda. Any humanitarian programs carried out by the Ugandan government should be redirected to third-party implementers, ideally local civil society groups, to ensure continuity of service to the Ugandan people. Importantly, programs that solely benefit the government of Uganda, especially military and security assistance, should be suspended until this review is complete. Nagamanti, second, only personal repercussions are likely to spur Museveni toward needed reform. The US government should start the process to ban Museveni and other individuals responsible for human rights abuses in Uganda from obtaining US visas and from participating in US funded programs. Similarly, any assets held in the US that belong to Museveni, his inner circle, or his family members should be frozen. Okay. Third, the Biden administration should be willing to deploy measures which can be seen as rather extreme in diplomatic circles. These actions should include temporarily but publicly recalling the ambassador from the United States Embassy in Uganda to Washington for consultations while revised US policies are being finalized. So actually this article is very long, as in you can go to my Twitter handle, that is Jbmuwonge, and I retweeted it. You are going to find it here. Yeah, you're going to find it here. Here it is. This article yajiwandika ebiseera ebyo bakubiramu Dan Magic amanyo ne gayika musajja watu bakubiramu bagadi ba Kyagulanyi mukyajukira explosives ezali side yeyo is it Kayunga? Yeah, Kayunga ebiseera ebyo. So here's the article. Tusome bannange tweyigiriza okusoma ebintu bino, tebiba biwanvu nnyo, biba bintu bimpi nebibeera mu message nga nkulu nnyo. So ekyo nakyo kiri awo. Ekirala ekikoze amawulire olwaleero kwe kuba nti baganda baffe aba residing mu US, that is Washington DC, nabo bavuddeyo olwaleero. Ate bo bakitadde ku level eya waggulu. Bakitadde abantu baganda baffe omuli Hillary, ba Karimu, ba Hamana Inebyona, ba Kapalaga baby, n'abalala bangi baganda baffe abatulwanira endalo zitamanyi kwa maani golabula byengera nga birabise kati nga zino sanctions. You don't know if it solve most of people ababeereyo mu background nga bakola ebintu. So baganda baffe bano ate nabo olwali bavuddeyo ne beekalakaasa olw'okuba nti United States n'amawanga amalala gafaninga Museveni gakikomya bunambiro kuba man, look, these guys continue to support this guy, to fund him, and you know what he does is to turn the aid to buy tear gas, to buy military wear, to buy tools of explosives, to buy that kind of tools of intimidation. Mulabaga motoka agatiisa buli lunaku gibata duli Kyagulanyi Sentamu yali atwala ekiwandiike wa muhozi man, nduuza walaba engeri gye bamukwatamu motoka obwo bwali awo ng'oyinza okugamba nti no babuki nawulirako baganda baffe baba abali Korea babaga butondo ba ice cream kukuba sitajjukira
so when wabo designing abajasi babera mu waliba so kukanga bukanzi ezo na sente za mu musole sente ezo se bazekolera bazewola bwewozi as we speak now. Our public debt is actually coming to almost 50% of the GDP. You know what that means? Chiba kitegeza economy bino kasajja byagamba simanyi eri kuswi ebe sinking abo sinkinzi deeper kuba so far debt eri mu meke eri mu trillions kuba really mu trillions. Was it 58? I think it's 60. Yeah, it's coming to 60. Is it 61? Somewhere in between 58 to 60, somewhere there. I've forgotten the exact figure. Nenge eri mu 50 to 60, somewhere there. You trillion. Trillion. That is somewhere. Sente mpitirivu nyezo simanyi wenza zitekana mu million. Sente mpitirivu nyo. Ezo na sente fe tugendo zisasula katuguba tuyagala kusasula sente ezo ke kasero veyo ogenda zisasula nga nawe totegedde. How are you going to pay that money? Bagenda kuongeza omusolo kati nga wetogera kusaawa eno pesaje ba crafting emisolo gisoba mu 7 nga kwe kulina ogwa internet bagenza okulaba nga OTT takola. Abantu bakozesa nnyo VPN, bakozesa nnyo Wi-Fi, bakozesa nnyo means esobola okulaba they bypass that OTT tax. Kati kibakoze kwe kujja omusolo gwo ne baguteeka ku data gw'osasula. Kiba kitegeeza nti obanga oguze omutwalo ng'oyagala data wa mutwalo oba togenda mufuna oba ogenda kufuna data wakanana kwa bagenda kuba bajjako over 20% of the money you pay to activate internet bundles. Okiraba kati ogenda ku omusolo ogenda kusasula oba oyagala oba toyagala. Izo sente zitugamba bagenda kukamula bakukamule obutuyo bwona bwona babukole kibabuje mu kuba bo kye baliko kwewola kukozesa bibagala fe tujja kusasula. So in order to stop that madness, that nonsense, this has to come to an end. And what is that? Their defunct leadership system, you know. Kyecho kachoka kasita bava mu bifebyo ne tuzao a new breed of leaders abaina fresh mind, skills, ideologies esolo twale gwanga maso kuba ebyo bilons bitutamanyiko ko mayitire agawala ite tusola bisasola naye nga ekyo kisobola kubeerawo nga tukyusiza obukulembeze naye obanga ogamba tojja zisasula nenga ibakyali mu kulembeze agawala yewerimbo jazisasula oboyagala bato yagala kwa bagenda kuteekako emisolo ngerawo batandise okukola naawe ojja kiwulira. So basically kyekirala ekikutte amawulire olunaku olwaleero ndowooza byebyo general tewali kirala ky'amaanyi okuggyako olwaleero badde birthday ya kamala okulaba wano sokoleke nteekeko soka mulindeko katono nnyo just a minute kamba kubire kayimba kano nga wa Nubiyanili lwaki omusiba ngalina amakake edi mutwe ne bannabo obasibira bwerere bannayuganda kyembala njagala okunoonya amawulire amalala mabi muganda waffe Segirinya Muhammad tumusabire nnyo olwavudde ekitalya bamwadde addukidde mu ddwaliro nga biwala ttaka ali bubi nnyo bambi muganda waffe Mr. Updates ago nago mawulire by the way mbadde ngerabidde nago gattractinze nnyo media attention gattractinze nnyo media attention muganda waffe Mr. Update Segirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando MP Kawempe North musajja tali bulungi n'akamujjukira bamwadde bbeera eggulo nga yabukadde 3 era senne esasulwa beera applications ne bazi processinga buli kimu n'avaayo ekitalya naye man olwavudde ekitalya ng'ali bubi era ali mu ddwaliro kati Segirinya wabeeredde bw'atyo ng'abaddeyo just omwezi ndoza teguweze olwo baganda baffe banubian liba edi mutwe abatayina musango gwe bakola bavundira makomera kyobolanga man tulina okukola buli kimu kisoboka okulaba nti tutaasa baganda baffe awo babasibanga tabyana na kimu kye bakoze lwaleero mbadde ndi awo ne misinga kyali wange Bobiwine
yaddanga awo n'akyamula buli muntu man n'asooka Bobiwine, I miss that guy so much. Map Media, I miss him so much. Edi Mutwe Nubianli bonna basadan Magic Bambogo bonna okitegeera. So kati Mr. Update waberedde bwatyo ng'atamaze akabanga olubaganda baffe tolanga n'uwa mutwe avaayo n'akugamba bannange emitima gyo gikyali mikalubu naye emibiri miyabayaba kyabategeeza nti nno bakoze embeera si nnungi embeera y'ekkomera. So we have to do whatever it takes because man fe abali wabweru kye tuba tulina okukola kwekola ekyo ekyetaagisa okulaba nti baganda baffe bateebwa and it's not going to take one man. It's always these small dots, whatever little each one of us can do, we must all do, because at the end of it all, those small dots that each one of us makes, at the end of it all, they do make sense. Ogenda okulaba nga results nungi nnyo. Actually, Nedele Monitor, ekyogedeko ekya Muhammad Segirinye egambye Kawempe North MP elect Muhammad Segirinye has been admitted to hospital a day after he was released on bail after spending 3 weeks on remand at Kitalia prison. So tumusabire muganda waffe. Basically ndowooza kyekyo siina kirala kyamaanyi. Birthday ya King Oyo Kabamba Igulu mumuwishing a happy birthday. Naye nga temwerabira nti enkya second day of NUP or stroke people power retreat nga baganda baffe. Actually Joero ayina engeri gya craftinzeemu message eyo why this retreat is going on. Maybe let me play for you that make more sense. Kansoke njibawe abekibiina ababaka baffe aba parliament ba district chairpersons baffe abalonde ne bameya baffe abalonde nga twagala tuwayimuko kuba mu kibuga tero okubeera ne bu meeting waffe ne tuwayamuko ne speed buli omu nadda ku bibye ne tugamba nti kakati tufuna obudde obumala tutuule tuwayimuko twakava mu kalulu naye akalulu kano twakavaamu nga tuli bamativu kubanga mwami Tibuhabulwa ne banne babba obuwanguzi bw'Abannayuganda. Ensonga zino twagala tuzogereko tulabe engeri gye tukwasaganyamu ekintu kino n'okwogera ku nsonga endala ng'abakulembeze wakati weewaawo tulina abakulembeze abalonde Bannayuganda balina be babasuubiramu. Abannayuganda abatutaddeko amaaso balina bye batusuubira okukola era balina engeri gye batusuubira okutambula. So ensonga zino tulina okuzoogerako tulabe tutambudde tutya n'okuggumiza ekibiina kyaffe kubanga tukyali mu lutabaalo olw'enkyukakyuka olw'okuggyako mwami Tibuhabulwa ne banne. Naye of course twayingira mu kalulu awo nga twakanjula ekibiina, so tetwalina nnyo budde obukwasaganya ensonga ezimu oba endala. Kakati twavudde mu kalulu tekannaggwa nga bwe tugamba era nga tukyalwana okulaba nti bannaye obuwanguzi bwa Bannayuganda tebunyagibwa. Naye nga bwe tukola ebyo nga bwe tuggumiza n'ekibiina kyaffe mu buli ngeri yonna. So kye kyatuleese okuwayamu ku nsonga zino. Mwana mwambadde t-shirt abantu abasibibwa naye twalabye amawulire nti waliwo abantu nga 2 abayimbuddwa. Mwakitegeddeko abantu abeebana? Twambadde t-shirt zino of course bw'otunuulira mwami Tibuhabulwa ne banne bo basazeewo nti bajja kwambala byambalo by'amagye. Ba Edi Mutwe n'abalala babasiba nti simanya baali balina military stores byambalo by'amagye nakyo. Ningamba sokoleka abantu abali ekyankwanzi sibe balina okusomba babatwala ekitalya. Naye fene we kusika baffe twasazeewo twambale bwe tuti kubanga abantu baffe bano babakwata nsonga ezitategeerekeka, ensonga ezitaliimu era nga ffe tugamba nti babasibira bwereere. So tukyali ku nsonga ebabanja, twagala abantu bano bateebwe, babakwatira bwereere. Babakwata ng'ennaku z'omwezi 30 Disemba. Naye ate ku charge sheet bw'ogitunulako bagamba nti omusango gwe babalanga baaguzanga 3 January ate omwaka guno gwe tulimu babakwata mwaka gugwedde. Kati bw'ogattagattamu n'ogamba ebintu bino nga tebitegeerekeka. Omusango guno baaguzanga bali mabega wa mitayimbwa. So tukyabanja abantu baffe bano kyovudde olaba ku lusiika lwaffe twasazeewo twambale t-shirt eziriko abantu baffe ab'enjawulo abali mu makomera etuyita political prisoners gye bali eyo tebalina musango gwonna gwe bazza. Omusango gwe bazza gwakwagala Kyagulanyi, gwakwagala NUP. Ffe tugamba nti bannaye mwateekawo akalulu. Bw'oteekawo akalulu
kitegeeza nti buli omu aba alina okuwagira gw'ayagala okuwagira. Kati nubya ndi Edi Mutwe Dan Magic n'abalala basalawo nti ffe Kyagulanyi gwe twagala teguba musango, so twagala abantu bano bateebwe. Ababaka abalonde bateekeddwa okugenda mu Parliament mu May, era ekimu ku bintu ebiriwo kati lwe kulonda ekifo ky'obwa sipiika. Tusuubira nti kino kiri kimu ku agenda NUP ano gwegenda owagira ku sipiika. Olusirika luno lwe tulimu, of course tulina abakulembeze b'ekibiina, ba MPs elect, ba mayor, ba district chairpersons n'abalala. Naye tujja funa time tubeere n'obugondo nti kaakati parliamentary caucus esinkane yokka. Ba mayor nabo babeere ne caucus yaabwe, ba district chairpersons, then ne NEC y'ekibiina nayo etuule. So tugenda kuwayaamu ku nsonga ez'enjawulo. Era bwe tunaaba tumaliriza olusirika lwaffe tujja kujja eri eggwanga tulibuulire tuwayiza ku ki era tukkaanyiza ku ki resolutions zonna eziyisiddwa tuzibuulire eggwanga. Honorable, follow up. Tulina kyakubuuziza nti gavumenti luli yavaayo negamba nti yataddeyo abantu 2 abawagizi ba NUP. Olunaku lw'eggulo emabegako Honorable Mathias Mpuuga yaleeta lisiti y'abantu 423 mu Parliament nga bamisinga. Olunaku lw'eggulo Minisita wa Internal Affairs yakomyewo mu Parliament ng'agamba ku bantu 423 bo bamanyiiko 58 abalala balayika bali mu kwekweka mu byalo. Lisiti eno mulowooza gavumenti ekoze ekimala okubatuusako ebikwata ku bantu bemugamba nti babulawo? Okusookera ddala twalaba ripooti eyo eggulire erimu lyawandika ne ligamba nti abawagizi ba NUP 2 bateereddwa. Nimba kubire sinimbagambe no namba mwagijeewa kubanga nabo nange bwe mwanneebuuzaako omwogezi sinze yasaaba wa namba eyo y'abantu 2 kubanga bwe mutugamba nti abantu 2 twebuuza be baani baliwa mwina lisiti eyo. Ne of course nabo baakikiriza nti bakola ensobi ne bakyusa story yaabwe eyo bamwakiraba. Naye eggulo Minister wa Internal Affairs Jbmuwonge kyavuddeyo n'agamba nti abantu ffe betumanyiiko be bano abalala osanga beekwese. Tugane kakati abantu abali mu gavumenti y'amamiti bwabula ebintu bibagenda okwogerako basonga ne babisengejja basooka n'abitegeera nga tannabyogera oba bamala kwogera kubanga basooka na kwegaana nti affe abantu bano tetulina gwe tulina tetumanyi gye bali naki ne tulemerako ne tufulumya zilisiti. Kale bagamba kale kakati tulinayoko abamu. Poliisi nayo yavaayo n'egamba nti abantu abo tetubalina mukebeera oba ne iso oba naki kwegamba waliwo akavuyo ako. Ffe tugamba nti gavumenti eba erina obuvunaanyizibwa ku buli munnansi. Omuntu bw'aba abuziddwawo gavumenti kigikakatako abantu abo okuba baliwa kubanga ffe kitumanyi ab'enganda zaabwe bazze batubuulira abantu bano bawambibwa zidroni oba bakonkona ku mayumba gaabwe mu kiro ne babatwala. Abaffe Minister wa Internal Affairs kyagezaako tugamba nti waliwo abayeekera abali mu Uganda abakwate emundu kuba abakwate emundu be batwala abantu baffe. Tulina abayeekera be bawamba abantu baffe bano kuba kati yagamba nti gavumenti poliisi n'amagye tebakimanyiiko. Kati gavumenti kigezaako tugamba tulina abayeekera bamukwata mundu be batwala abantu baffe kubanga bwe kiba bwe kityo era kitegeeza nti gavumenti obuvunaanyizibwa bwayo ebusuuliridde. Ffe tukyalemedde ku nsonga eno. Abantu baffe bangi bazze bawambibwa lwakwagala Kyagulanyi, lwakwagala NUP, lwakwagala t-shirt eza red myufu naki tebalina musango. Museveni azze ng'akyogera era yagamba nti bano aba NUP ngenda kubamalawo n'atuyita n'abasiru naki we yalowooza nti yategeera ennyo naye ate bye tulaba byakola si bya muntu mutegeevu. Naye ate ye engeri y'okugezaako okumalawo abantu baffe kye kino kyazaakola okubawamba okubatta kubanga amagye ge gazze gatta abantu tebalina gwe bavunaanye n'agamba abo bali bagezaawo teka akacyankalano ne tubatta. So abantu baffe tukyababanja. Honorable, twetaaga okumanya abantu 423 gavumenti yayongerako newamba obwomondo bukyafuna. Well, abantu baffe bakyawambibwa ne kaakano buli kana kufuna amasimu kuba mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Ono bamuwambye oli bamututte naki batwala abantu buli kanaku. Era bw'ogenda ekitalya abaliyo bagamba nti buli kanaku ekimotoka kijja wano kisomba abantu kireeta. So abantu baffe bakyawambibwa kyobudde olaba naffe tugamba titugenda kussa mukono paka abantu baffe bonna bateereddwa. Were yingirize yes, ndowooza owulidde bulungi
That was the spokesperson of National Platform highlighting a number of issues. Nenga be ready for tomorrow. It's going to be the last day, actually, the second and then the last day of this retreat, 17th April 2020. Uganda okuberanga ikoma. That is tomorrow. So basically that is that. Okujjako nga oli alina kyabuuza. Lino ogamba, we are deeply troubled by the ugly events that are unfolding in what used to be known as the Pearl of Africa. We are with every one of you every passing minute of O2. Yes, actually the events that keep unfolding in this our country, sibirungi kuba we used to call it the Pearl of Africa, but actually it is still our responsibility to, you know, okubeera nti erinnya eryo liddamu okufuna meaning yaalyo. Tewali mulala n'omu agenda kitukolera okujjako ffe, okujjako li nga tayagala ggwanga lye, nga tafaayo, nga ye tebimukwatako. Naye nga if we really need to get back to those times when, you know, the country nga bwewulira ekigambo Pearl of Africa, omuntu awulira bwezi Pearl of Africa n'amanya nti okay, that is Uganda. Kuba kati oyogera erinnya Uganda, Museveni kutta abantu, kubba bululu, kudetaininga opposition figures, kola biki, kwa bantu tia gasi, kwa bantu masasi, kwa bantu butwa, bintu ntwe ebintu ebikugira mu mind. N'owogenda wa. Okujjako kati ennaku zino olugero lwakyukamuko, luli twali tumanyiddwa nga era ng'omuntu akubuuza obanga maybe otambuddeko ogenzeko ewantu nti nga bamanyi kimwamini, naye kati at least erinnya Bobiwine lisoundinga nnyo kuba atunze Uganda in a positive way. Atunze Uganda in a positive way. So guys, basically that is that. Let me leave you guys to enjoy whatever you're doing. Let me wind up with this. Museveni atuta bana Uganda tumanya tuta tumugema abange waba olina owe akubulakeyo manya yamuta waba olina abo beyatemako engalo Museveni azinina waba olina abo beyakulamu enjala kataha yataleka olumala bata basuula mu nsiko bafundireyo ita kitiibwa atutange emmese bannaddiini lwaki obata tukoyo bata abakulembeze abalungi betwalonda lwaki obajooga ng'ate balina abalonzi gwe tolina abalonzi obateeka mu kkomera tukoyo tuta kale twerwaneko tuli banyiivu. Tuliko busungu tuli banyiivu okabya maama abaana batata obawambira abaana obasuulira mirambo toliko nansonyi tubuhabulwa tukoyo tuta kale twerwaneko tuli bamaanyi Nubiyanili lwaki omusiba ng'alina amakage edi mutwende bannabo obasibira bwerere banna Uganda bati mumakomera obayisa bubi balya mmere enfundu bajjudde ensekere basuula ku ttaka lwaki obalaawa mu makomera lwaki obalaawa lwaki olina efitina batabani bo basula bazaala abaffe bafe ababo babeeyo tukoyo tuta kale twerwaneko tuli bamaanyi tetujja kutuula
otutira kife tetuli bantu otutira kibanna Uganda tetuli beera otutira kife tetuli bantu otutira kibanna Museveni si w'amaanyi si mugezi buli amusinga amagezi abeera mutta ati abagezi mwaba mukolera mukama wamwe si mugezi kyabata Museveni atuta tutira kife Museveni atuta tutira ki batabani be yabawe muntu nabo batute muhozi lwakyo tuta tutira kife lwakyo line fitina abero kandi ho lwakyo tusosola lwaki mututa buliwe mubeera muteesa kuta obwongo obunafu bwe mubalabako mu byalo byammwe mubalabe nga abatemu Museveni atuta kuba ebitabo tebyawera buli amulabako mulabe ng'omutemu temumwaniriza kubanga ata Museveni atuta Museveni atuta otutira kife tukoyo tuta otutira ki Museveni atuta otutira kife Museveni atuta otutira ki banna